Moin bei Padautz, bin Nico und spiele Triangle Strategy. In der letzten Part habe ich Kapitel 6 Flieg-Gedanke abgeschlossen und dann machen wir jetzt direkt weiter mit Kapitel 7. Und nach wie vor ist die Mucke von dem Spiel einfach, die ist einfach Gold. Die ist so gut und ich hab einfach tierisch viel Spaß mit diesem Spiel. And so it was that the once proud kingdom of Glenbrook did fall. Fürst seized control of the crown city, threatening to bring the surrounding domains under its iron yoke. Now the Archduke's army marches upon House Wolffort's stronghold, where Prince Roland is being sheltered by his loyal friends and allies. Oha, jetzt haben wir wieder mehrere Akte. Der Wert des Lebens, Kapitel 7, Akt 1. Irgendwelche Nebenquests? Nicht so wie es scheint. Herzog Gustadolph hat Schloss Weißholm in seine Gewalt gebracht. Your most honorable siblings, Lord Thalas and Lady Erica, have arrived, my lord. Thank you for the escort. You may go now. If there is anything else that you require, anything at all, you need but say the word. In that case, I would have a bottle of the realm's finest wine and a serving of fresh fruit delivered to my quarters. But of course, milady, I shall have the servants fetch it at once. Ever eager to please, isn't he? I believe the word you're looking for is sycophant. Congratulations on bringing Glenbrook to its knees, brother. It's a thing of beauty, what you've accomplished. I trust you're already seeing to that fuss outside the castle walls? Of course. The other domains are putting up little in the way of resistance. Lord Telior trembles in his seat within the stronghold, and Lord Fawkes was oblivious to what was happening until it was far too late. How easily the three high houses of Glenbrook break under your iron boot, brother. Wolffort is the last to hold out, but Avlora will deal with them. Prince Roland will be in our hands before long. Speaking of royalty, brother, I would have thought Cordelia would be dead or rotting in jail. Yet here she sits on the throne. She looks less a vanquished princess and more a queen. That is precisely what I would have her be. Whatever do you mean? Once things have calmed, I shall assume guardianship over her and have her crowned. A few days hence, Regna will be executed. I've already informed Patriattes as much. So the wise and benevolent King Regna meets his end at last. Father! Please, can someone explain? What are we going to do? Excuse me. Can you tell me what's happening? Did I hear him wrong? I don't. What has been said? Subjects of Glenbrook, I am Gustadolph, Archduke and High Commander of the Grand Duchy of Fürst. Hear my words. The sins King Regna has committed against us, and against you, his own people, are grievous indeed. What has he done to us? 3 decades have passed since the end of the war. In the years since, we have all done what we can to rebuild our nations. The opening of the Grand Norzelian mines was to be the dawn of a new age. An age where our 3 nations would work together
for the peace and prosperity of all. But King Regna spat in the face of that glorious dream. As our engineers worked tirelessly to put success within reach, your King Regna schemed in the shadows to seize control of the mine for his own profit. And when Dragan Esfrost, my dear cousin, and the man tasked with overseeing the mine's operations, became aware of this plot, King Regna had him assassinated in cold blood. In doing so, he betrayed not only my own nation and the holy state of Hyzant, but you as well. The very people who were to share in the wealth the mine would bring. And so we were left with no choice but to march on Weißholm Castle and put an end to Regna's treachery by force. Our actions were born of a righteous duty to avenge Dragan's murder and this odious betrayal of this historic accord between our nations. What say you, King Regna? Do you deny these charges against you? I do not. But I beg of you, spare my children. Subjects of Glenbrook, your traitor king admits his guilt before you. The punishment for these crimes is death. Off with his head! Roland, Cordelia, the future of our kingdom is in your hands now. Just days after the fall of the Crown City, King Regna of Glenbrook is beheaded before his subjects. The death of this kind and benevolent monarch plunges the realm into confusion and chaos. With the king perishes an all too short-lived era of peace, and in its place, one of bloodshed and turmoil. Eieieiei. That escalated quickly. Oh, wir haben richtig viele Nebenaufgaben. Oder Nebengeschichten wohl eher. Arbeiten wir das so ab. Die Telliors sind eines der 3 großen Häuser Glenbrooks. Auf welche Seite wird Fürst Silvio sich stellen? Whatever is House Tellior to do? With King Regna gone, we must find a way to preserve ourselves. Landrois, that proud fool, will no doubt fight to the bitter end. But House Fawkes alone is no match for the Grand Duchy. Yet if House Wolffort were to fight at their side, they say Prince Roland is in Wolffort's charge. If this is true, there's a good chance they will join the fray. Or will they? The Wolfforts may choose to ransom the prince to Esfrost in return for amnesty for their own domain. If it comes to that, Esfrost will either kill the prince and princess, or use them as their pawns, and Glenbrook will fall. Bending the knee to Esfrost may be our only hope if we are to live to see tomorrow. Minister Patriattes hat sich unter dem Vorwand eines Kontrollgangs in die Hauptstadt begeben.
It would seem things have calmed outside the castle walls. What is to become of us now? Word has it the King's Guard's been slaughtered to the last man. We must flee while we have our lives. If they meant to kill ordinary folk like us, wouldn't they have done so already? Even as frosty dogs have some honor then. Who'd have thought? Anyway, there's no point fighting. What'll be, will be. Our people seem less resentful of Esfrost than I would have expected. No doubt due to the Archduke's decision to focus their attack on the castle and leave the town itself unscathed. So, the common folk won't be a problem. That just leaves the matter of the royal family. His Grace and the Crown Prince have been dealt with, and Princess Cordelia has been brought to heel. Prince Roland is the only one unaccounted for, but the men I arranged for hunt him down as we speak. Word has it there's also a sizable bounty on his head. No, he'll not last long. I knew Gustadolph to be a shrewd man, but his attention to detail is nothing short of astonishing. I have seen all I would. Let us return. Fürst Landrois hat gemeinsam mit Ragnar im Salzeisenkrieg gekämpft. Nun erreicht ihn Kunde vom Schicksal des Königs. Your Majesty, House Falks has failed you. I have failed you. High House, damn it all! When you needed us most, we were not there to answer the call. How did we not see what they were plotting? How did we not know to go to your aid? But no, cursing our fate will not bring you back to us. We must focus our efforts on the one who might yet save Glenbrook from downfall. We must protect Prince Roland with our lives. Ja, Landrois ist schon guter. Okay, nur noch eine Nebengeschichte. Die Kunde von Glenbrocks Fall hat die Sandtal-Festung in Highsand erreicht, die zu Zeiten des Salzeisenkrieges der Schauplatz bitterer Kämpfe war. Minister Sorsley. What is it this time, Booker? We've just received word that Esfrost has launched a surprise invasion of Glenbrook. Weißholm burns as we speak. What's this? The Crown City has fallen. King Ragnar was beheaded, and it is said Crown Prince Franny also perished in the fray. Prince Roland has fled to the domain of House Wolffort, with the Grand Duchy's army in close pursuit. Goddess forbid. What could the Archduke be plotting? And what did the others think of the matter? At any rate, I must speak with the Hierophant at once. Minister, if I may assuage you, I propose that perhaps this situation may yet play to House N's benefit. Our benefit, you say? Indeed. Indeed, you may have the right of it. My dear Booker, whatever would House N do without you? Send a bird to the palace.
Tell them that the Holy One's faithful servant Sorcelet would humbly beg an audience. At once, Master. Mit dem Boot ist Prinz Roland und Serenoa die Flucht zurück nach Wolffort gelungen. Lord Serenoa, thank the heavens you're safe. It is good to be home. Castle Wolffort is the most impregnable stronghold in all the kingdom. You will be safe here, Your Highness. Thank you. I can only hope Father and Sir Maxwell are safe as well. Benedict, there is news. What's the matter, Benedict? You look as if you've seen a ghost. Your Highness, my lord, pray try to remain calm. His Grace was beheaded at the Crown City not bells ago. Father. No. Say it is not so. Roland. I can only imagine what you're feeling now, Your Highness. But I fear we have not the luxury of grieving. As the last living heir to the throne, there is no doubt that the Archduke will target you next. Indeed. We must move quickly. I would seek Father's counsel. About Lord Simon. What is it? Has something befallen Father? Father! Lord Simon, what is the meaning of this? He collapsed when he heard the news from the Crown City, and has not opened his eyes since. You must be mad. The man was stronger than an ox. We cannot afford to lose Lord Simon. Not now, of all times. Father. Be strong, Father. This realm still needs you. I still need you, Father. Father. Serenoa. Is there any chance he will recover? Our healers are doing everything they can, but none can say. Very well. Do not give up hope, Serenoa. The malady will not take your father easily. Forgive me, Roland. I can only imagine what you feel now. I must stay strong. I cannot allow Father's death to be in vain. You too must remain composed. For Lord Simon. And for those who now look to you for guidance in his stead. I will try. Pardon me, my lord. I come bearing a message. From whom? The scout we had sent in search of Sir Maxwell returned with this. Sir Maxwell's mask. Reports have it that it was found near Weißholm Bridge. Blood. No. It cannot be. This mask was all that was found, you say? The bridge was all but overflowing with the bodies of the fallen. It was not possible to ascertain all of their identities. And the swift course of the river thwarted any efforts to search further. I see.
Thank you for the report. Get some rest. You have earned it. Yes, my lord. Sir Maxwell, you too abandon me now? At Gustadolph's command, Frost musters its forces at Weißholm Castle and commences a march on the Wolffort domain. Their aim, to seize in their clutches Prince Roland, the unwilling heir to Glenbrook's throne. Keine Nebenaufgabe. Frosts Truppen rücken auf Burg Wolffort zu. Erneut ist Prinz Roland in Gefahr. My lord, the Frosty army advances on us as we speak. A missive has arrived from Lord Gustadolph. It says they will stand down on the condition that we surrender Prince Roland to them at once. We've not much time before they're on our doorstep, my lord. Word has it that General Avlora herself heads the vanguard. Gustadolph's not taking any chances. The scheming bastard. Summon the War Council at once. We must take swift action. You cannot be serious about this. It's all right, Frederica. Please continue, Benedict. Thank you. Once more, I would ask you plainly. Do we or don't we relinquish Prince Roland to Frost? I say we refuse. We owe Sir Maxwell that much. Precisely. Sir Maxwell entrusted us with keeping His Highness safe, and we accepted. There's no place in the realm more sheltered by the terrain than this castle. He is safer here than anywhere. And yet, if the Archduke were to march on us with an army as great as the one that took the Crown City, or, heaven forbid, a greater one, the natural fortifications of this land would work against us. Our shelter would become our jail. So you propose that we just abandon him? That we sacrifice his life for our own protection? Better my life than any of yours. This is my battle. I would not see the blood of my friends spilt in my name. See, Your Highness, that's where you're wrong. House Wolffort's the sword and shield of the crown. You go to battle, we go with you. So it's always been. Enough! I will leave before I see your domain ravaged by fighting. It is the only way. Surely you see this, yes? I refuse to believe sacrificing any of us is the correct path. My lord, we cannot allow war to come to the Wolffort domain. Your highest priority must be to your loyal subjects. You must decide. Also das ja wohl, ne? Das vermag ich hier und jetzt nicht zu sagen, es muss doch eine Lösung geben. Als Vasall habe ich meinen Prinzen zu schützen, doch als Fürst muss ich auch an meine Untertanen denken. Oder gegen das Herzogtum besteht keine Hoffnung auf einen Sieg, doch wenn wir es gewähren lassen, werden wir vieles verlieren. Oh Gott. Im Prinzip sagt ja alles das Gleiche, oder? Ja, komm erstmal so. I cannot render a decision here and now. There must be some solution. I understand how you must feel. My brother has put House Wolffort in an impossible position. I cannot begin to apologize. No, you are not to blame. Forgive me.
I should not have spoken so. As the master of this domain, you and no other must decide how we proceed. I understand that, Benedict. Prepare the scales of conviction. I would hear everyone's thoughts on the matter. Ja, das war tatsächlich eine Schlacht, die in der Demo auch schon mal drin war, deswegen kenne ich den Teil. Aber trotzdem gut und ich will dann halt wissen, wie es hier auch weitergeht, ne? Während die Froster Truppen unaufhaltsam auf Burg Wolffort zumarschieren, suchen Serenoa und seine Gefährten fieberhaft nach einer Lösung. Ich werde natürlich Roland retten, ne? Ganz klar. Und ich werde ihn nicht ausliefern. I will give the signal when it is time to cast your vote. I ask each of you to weigh the matter carefully till then. Very well, my lord. To our own councils we go. Die Meinungen der anderen mögen geteilt sein, aber sie sind nicht in Stein gemeißelt. Mit stichhaltigen Argumenten lässt sich der ein oder andere womöglich noch überzeugen. Vielleicht finde ich in der Stadt ja etwas heraus. Ihr wünscht, in die Stadt zu gehen? Ja, mal sehen, was die Bürger zu berichten wissen. Ich muss eine fundierte Entscheidung hier treffen. Da ist es wichtig, jeden einmal gehört zu haben. Trotzdem liefere ich nicht aus. Wenn ihr zurück in die Versammlungshalle möchtet, sprecht mich einfach an. Das werte ich, hab Dank. Nach meinem Rundgang werde ich in die Versammlungshalle zurückkehren und dort mit allen reden. Speichere ich aber mal, ne? Bevor ich da irgendwas Komisches mache. Den kann ich überspeichern. So, der Wert des Lebens. Euch so lediert zurückkehren zu sehen, hat mir einen riesigen Schrecken eingejagt. Ja, wir gehen auch einmal an alle Häuser. Ring der Ausdauer. Oh, sehr geil. Sehr geil. So, wer stimmt hier eigentlich für was? Oh, Gila will ihn ausliefern. Ich glaube es nicht. Und Benedikt natürlich. Und Roland sich selbst, ne? Das ist, glaube ich, Roland auf dem Bild. Ja, wenigstens ist Enna unentschlossen. Das ist nicht ganz so arschig. Ob wieder ein großer Krieg ausbricht, so wie der Salzeisenkrieg vor 30 Jahren? Ich erinnere mich noch sehr gut, damals hat sich Glenbrock gemeinsam mit Frost gegen Hyacinth gestellt. Das überrumpelte Hyacinth wandte sich in seiner Not an Simone. Die Wolfforts waren ja damals noch ein unabhängiger Clan. Bald war ganz Norselia von Kämpfen übersät und allerorts litt das Volk. Ja, als mein Vater das sah, suchte er im geheimen Kontakt zu König Ragnar und schlug ihm Friedensverhandlungen vor. Richtig, die beiden traten mit einem Friedensvertrag an Frost und Hyacinth und beendeten so die grausamen Kämpfe. Die Wolfforts wurden daraufhin von König Ragnar in den Stand eines der großen Häuser berufen und erhielten ein Fürstentum. Möget auch ihr im kommenden Konflikt das richtige Gespür beweisen. Ich wünsche es euch von Herzen, Fürst Serenoa. Ein Haus zu führen ist gar nicht so leicht. Ich war naiv genug zu glauben, der Frieden würde ewig werden. Es reicht nicht aus, einfach nur zu reagieren. Man schmiedet sich sein Glück am besten selbst. Mein Vater hat sich unseren Stand und Ruhm hart erkämpft. Als sein Sohn werde ich alles geben, um sein Erbe nicht zu entehren. Das nämlich. Ein rechtschaffener Mann, der sein Volk und die Gerechtigkeit immer am Herzen trägt. Wir könnten nicht stolzer auf euch sein. Doch bedenkt, mein Fürst, Ehre ist schwer zu verteidigen und viel zu leicht befleckt. Fällt euer Urteil stets mit größter Vorsicht. Danke, ich werde deine Worte nicht vergessen. Ach, im nächsten Part kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern. Da liegt was. Hallo. Norselia Chroniken Band 1 zu den Schriftstücken hinzugefügt. Ist da oben noch was? Nee, nur ein Partikeleffekt. Die Leute sehen alle so grimmig aus heute. Nur ihr nicht, Fürst Serenoa. Ihr müsst wirklich mutig sein. Ja, ich respawn ja auch. Hab ich mit ihm jetzt schon geredet? Wusstet ihr von dem Gerücht, demnach hier in Wolffort eine geheime Vorrichtung versteckt gehalten werden soll? Angeblich dient sie der Verteidigung, wenn Feinde in die Stadt eingedrungen sind. Es ist nur
Wenn sie uns nützt, wieso hält man sie dann vor uns geheim? Ja, tatsächlich weiß ich das schon. Eine geheime Vorrichtung, was mag es damit auf sich haben? Unter Umständen könnte sie uns aus der Bredouille helfen, aber was wären die Folgen für die Bevölkerung? Geheimwaffe. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen soll im Let's Play. Vielleicht habt ihr die Demo bei mir ja schon gesehen, dann wisst ihr es ja. Hochwertiges Erz, zweimal. Geil. Kann ich direkt eine höhere Upgrade-Stufe wählen. Ich hatte eben das Gefühl, dass hier ein NPC steht, aber es sind einfach nur Basen. Ich verstehe einfach nicht, wie Frost das tun konnte. Das Herzogtum hatte das Förderabkommen doch ebenfalls unterzeichnet. Und die Verlobung mit Fräulein Frederica. War nicht dazu gedacht, die Bande zwischen unseren Ländern zu festigen? Frost hat uns eiskalt hintergangen und dafür wird es bezahlen. Darauf weiß ich leider auch keine Antwort. Nur so viel steht fest. Frederica hat mit Alvin nichts zu tun und verdient euer Vertrauen. In der Politik ist der Schritt vom Freund zum Feind nicht weit und umgekehrt auch. Wir finden sicher eine Lösung. Hier, Frost hat uns hintergangen. Die Wichser. Recht so. Wozu sind wir schließlich der Schwerter am Glenbrocks? Wir werden für unsere Königsfamilie einstehen. Aber wenn es zu Kämpfen kommt, wird dann nicht auch Wolffort zum Schlachtfeld? Selbst wenn es so kommt, Haus Wolffort wird dafür sorgen, dass ihr alle mit dem Leben davonkommt. In Ordnung, wir sind bereit, Opfer zu bringen. Für Haus Wolffort und für Gerechtigkeit. Hallo, Typ. Auf die Ergreifung von Prinz Roland ist eine Belohnung ausgesetzt. Das stelle man sich mal vor. Laut der Steckbriefe will man ihn lebend. Glenbrocks Prinzen wie ein Schwerverbrecher zu jagen. Was kommt als nächstes, frage ich mich. Es sind wahrlich schreckliche Zeiten. Sie wollen Roland also lebend. Das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass sie ihn noch brauchen und nicht gleich exekutieren werden. Das sollte ich die anderen wissen lassen. Ja, nee. Silberklumpen. Da ist auch noch irgendwas hier. Eine LP-Pastille. Hallo, du. Frost soll die königliche Hauptstadt angegriffen haben und der Adel kriegt wohl seinen Hintern nicht hoch. Hat er recht. War da was? Ring der Glückseligkeit. Oh ja. Es heißt, die königliche Hauptstadt sei überfallen worden. Ist da was dran? Himmel, was ist hier nur im Gange? Meine Mutti verhält sich so komisch heute. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Kind. Haben wir hier noch irgendwie eine Ecke, so einen kleinen versteckten? Nee. Ich finde es immer noch absurd, dass manche Häuser keinen Eingang haben. In der Hauptstadt mag es zwar rumoren, aber das ist noch lange kein Grund zur Sorge. Nur nicht den Kopf verlieren, schließlich hält ja dort Maxwell, der gesegnete Speer, die Stellung. Sollten die Dinge allerdings eines Tages so schlecht stehen, dass selbst er sein Leben geben muss, dann ist vermutlich auch Glenbrook nicht mehr zu retten. Meister Maxwell hat sich für uns geopfert. Das dürfen wir nie vergessen. Ich glaube, dem geht's gut. Weiß nur keiner, wie er jetzt aussieht. Da ist was. LP-Pastelle. Hier so irgendwo? Noch was? Nee. Hallo? Ich war gerade auf dem Weg in die Hauptstadt und was muss ich sehen? Sie haben die Landstraßen gesperrt. Ich will sofort wissen, was sich hier abspielt. Wenn das anhält, bin ich ruiniert. Da rein. Irgendwas muss hier doch liegen. Nee, komm, echt so ein sinnloses Haus? Nein. Oh nö, hier ist wirklich nichts. Bin enttäuscht. Hier ist auch irgendeine geile Ausrüstung, irgendein Ring oder so. Ich glaube, jetzt habe ich alle Häuser abgedeckt. Mit jedem NPC geredet. Ja, Einheiten. Kann man eigentlich von hier aus ausrüsten? Ne. Jetzt kurz mal gucken. Ja. Das ist Roland. Roland ist dafür, sich selbst zu opfern. Ja, ich rede mal mit ihm. Möchtet ihr in die Versammlungshalle zurückkehren? Ja. Ganz ehrlich, selbst wenn wir ihn ausliefern, gibt uns doch keiner die Garantie, dass Frost weiterhin cool bleibt. Also die haben ja jetzt schon so einen hinterhältigen Scheiß geplant. Nee.
Lieber jetzt wehren, bevor die noch stärker werden. Also, die Meinung ist offen von Anna. Anna kann ich definitiv überzeugen. Hoffe ich. Sollen wir Roland aufgeben, Wolffort? Oder gar Glenbrook selbst? Wie seht ihr das, mein Fürst? Wir sollten Roland weiterhin beschützen. Wir sollten Roland an Aesfrost ausliefern. Ah, ich könnte das nicht. Wir sollten Roland weiterhin beschützen. Wollt ihr Roland also um jeden Preis beschützen? Die schwarzen Eisen sind kampferprobt und viele an der Zahl. Wir sind ihnen eindeutig unterlegen. Aber nicht immer hilft das Schicksal dem Stärkeren. Das habe ich neu freigeschaltet, das nehme ich. Mit Verlaub, mein Fürst, aber die Truppenstärke war schon immer ein entscheidender Faktor. Wer eine Übermacht besiegen will, braucht einen klugen Plan und nicht bloß Zuversicht. Wie auch immer, eine überstürzte Entscheidung ist jetzt das Letzte, was wir brauchen. Jede Sekunde, die uns bleibt, will ich zum Nachdenken nutzen. Ah, ob ich sie überzeugt habe, ich weiß ja nicht. Komm, Benedikt. Es wäre nicht klug, den Kampf gegen Aesfrost fortzuführen. Wenn wir das Leben des Prinzen wirklich schützen wollen, dann wäre es sogar besser, die Bedingungen des Herzogs anzunehmen. Du denkst also, dass Aesfrost Roland nicht töten wird, weil man ihn als Marionette braucht? Richtig. Außerdem sollten wir auch an Prinzessin Cordelia denken, die momentan alleine in den Fängen des Feindes ist. Wir sollten Roland weiterhin beschützen. Ich vertraue darauf, dass ihr eine weise Entscheidung fällen werdet, mein Fürst. Wolfforts Geheimwaffe. Ich habe gehört, dass es in Wolffort eine geheime Vorrichtung gibt, die wir eventuell einsetzen können. Guck mal, das klingt auch gut. Eine geheime Vorrichtung? Sollt ihr etwa von den Feinden erfahren haben? Möchtet ihr eurer Auffassung noch etwas hinzufügen? Können wir unsere Gebietsansprüche nicht am besten schützen, wenn wir dem Prinzen und unseren Prinzipien treu bleiben? Der Verlauf eines Krieges ist unvorhersehbar. Ich halte einen Sieg nicht für ausgeschlossen. Als amtierender Fürst von Wolffort habe ich der Königsfamilie Treue geschworen und die gedenke ich zu halten. Nee, ich bleib mal siegfixiert hier. Wessen Handeln auf nichts als... der muss sich den Vorwurf der Leichtsinnigkeit gefallen lassen, mein Fürst. Allerdings möchte ich hinzufügen, dass eure Verbundenheit zu Prinz Roland durchaus verständlich ist. Vielen Dank, dass ihr eure Ansicht mit mir geteilt habt. Ich werde sie im Hinterkopf behalten. Wirkt sehr beeindruckt. Oh. Okay, warte, nee. Du bist schon mal auf meiner Seite. Hören wir uns das trotzdem an. Haus Wolffort steht seit Generationen im Dienste des Königs. Was man von uns verlangt, ist Hochverrat und nichts anderes. Den Sohn unseres ehrbaren Königs opfern. Wir sollten ihn schützen, anstatt ihn dem Feind zum Fraß vorzuwerfen. Ja, hast du recht. Hast du absolut recht. Was sagst du? Das Schicksal eines Einzelnen gegen das eines ganzen Volkes? Für diese Entscheidung bedarf es keiner Waage. Doch die Entscheidung ist deine. Wie das Ergebnis auch ausfällt, ich werde mich fügen. Wert. Unser Königreich braucht seinen Prinzen jetzt mehr denn je. Wenn jemand es wert ist, beschützt zu werden, dann er. Warte mal, ich muss Roland ja noch überzeugen. Da war ja was. Wir sollten Roland weiterhin beschützen, Roland. Mir ist nicht wohl dabei, dass mein Leben gegen das eines ganzen Volkes aufgewogen wird. Maxwells Opfer. Vergesst die letzten Worte eures Lehrmeisters nicht. Soll sein Opfer etwa umsonst gewesen sein? Der Meister hieß mich, meinem Volk, ein Licht zu sein, das die dunkelsten Stunden erhält. Aber bliebe ich hier, stürzte ich es dann nicht erst recht in die Finsternis? Deine Worte bedeuten mir viel, aber diesem Problem muss ich mich stellen. Wäre es nicht das Beste, niemanden außer mir mit hineinzuziehen? Wolfforts Geheimwaffe. Na, weiß ich nicht, ob Ihnen das so... Ihr dürft eurem Meister seine letzte Bitte nicht abschlagen, oder dann liefert ihr vor eurer Verantwortung davon. Euer Opfer alleine wird die Situation nicht entschärfen. Du sagst also, ich hätte den Wert meines Lebens als Unterpfand überschätzt? Ich gebe es nur ungern zu, aber vielleicht hast du recht. Nun weiß ich selbst nicht mehr, was ich denken soll. Es liegt also an dir, denn ich gebe mein Leben in deine Hände. Roland wirkt sehr beeindruckt. Dann reden wir nochmal mit Freddy. Mir liegt nichts an einem Frieden, der so teuer erkauft wird. Illusionen mache ich mir keine. Die Lage ist heikel. Trotzdem will ich eine Lösung finden, die unser aller Überleben garantiert. Okay, Gila.
Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Lebend nützt Roland Ace Frost für seine politischen Ziele mehr. Dass er hingerichtet wird, ist daher kaum zu befürchten. Ja, aber gut behandelt wird er bestimmt auch nicht. Zumindest ist das meine Meinung. Wir sollten uns dem Vorschlag des Prinzen fügen, wenn wir uns eine Perspektive eröffnen möchten. Nee, wir sollten Roland beschützen. Könnt ihr mir das genauer erläutern, Fürst Serenoa? Okay, das Wagnis ist zu groß, als dass ich unseren Prinzen, meinen guten Freund, dafür aufs Spiel setzen möchte. Wenn wir jetzt aufgeben, ist unsere Niederlage besiegelt. Es muss einen anderen Weg geben. Ace Frost ist nicht zu trauen. Selbst wenn wir Roland auslieferten, der Herzog würde uns trotzdem angreifen. Ja, das glaube ich nämlich auch. I wonder about that. Der Herzog hätte seine Truppen hier längst aufmarschieren lassen können, wenn er das wirklich wollte. Ich glaube nicht, dass er Wolffort vernichten will, nur unterwerfen. Oh ja, ist ja ganz nett. Nun ja, am Ende bleibt alles Spekulation. Auch ich weiß nicht, was richtig ist. Wärt ihr so gütig, mich noch ein wenig an euren Überlegungen teilzuhaben? Ich glaube, weiß nicht, die Geheimwaffe ist auch nicht. Das ist eher so eine Benedikt-Antwort. Mit einer Auslieferung würden wir gegen unsere Prinzipien und unseren Treueschwur verstoßen. Danach hätten wir vermutlich einen schweren Stand. Oder wir sind der Schwerter am Glenbrocks. Ich bin bereit, bis zum Ende zu kämpfen, auch wenn wir womöglich verlieren. Nee, verlieren findet sie wahrscheinlich nicht so cool. Ja, Prinzipien. Ein durchaus gültiges Argument. Prinzipientreue ist wichtig, auf allen Seiten. Mir ist sehr wohl bewusst, was es bedeutet, dass sich ein Mitglied der königlichen Familie in unseren Reihen befindet. Ich verstehe nun, was ihr denkt und fühlt. Bleibt nur die Frage, zu was es führen wird. Gila wirkt unbefähigt. Gibt's ja wohl nicht. Gila ist doof, die würde den einfach opfern. Nö, nicht sympathisch. Keine weiteren Überzeugungsversuche unternehmen und die Abstimmung beginnt? Ja. Gila kommt nicht mehr mit ins Team. Rausgeworfen. Ich schreibe mir das hier alles auf. Do we surrender Prince Roland, or do we protect him from those who would do him harm? Approach the scales of conviction with your token at the ready. I believe in you. I believe I can decide this matter with confidence. Oh ja. Die beiden. Schon mal super. Da wissen wir, wie die abstimmt. You aren't wrong, but... Ah, sie hat doch bestimmt... Man sieht das halt erst nicht, ne? So was die abgestimmt haben. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Gott. Was heißt das jetzt? Ah, es ist wirklich nur Gila. Ah, ich hasse sie. Ich hasse sie. Okay, aber wir schützen Roland. Jetzt ist es offiziell. We protect Prince Roland with our lives and drive Esfrost from our home. Das Feuer sieht voll schön aus, wenn ich das mal sagen darf. The judgment is made. The scales tip, and our path is chosen. We must steel ourselves for the battle that lies ahead. Very well. Then I will do all in my power to see that it proves the right one. I fight with you, my friend. Prepare the defenses. We will hold our own against the army of Esfrost. Der Wert des Lebens. Abgeschlossen. Ohne Kampf. Das Spiel speichern? Machen wir. Okay, das war's dann mit dieser Folge. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch anders entschieden hättet und wenn ihr euch anders entschieden hättet, warum? Lasst uns darüber reden. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Und die nächste Folge kommt dann bald. Macht's gut. Tschüssi. Ich speichere das jetzt hier nochmal. Ja.